Sebelum lanjut, subscribe channel ini dulu ya. Assalamualaikum. Hello everyone. How are you today? I hope all of you are okay. Di episode kedua Belajar Bahasa Inggris dari NOL ini, kita akan membahas tentang numbers in English, yaitu angka-angka di dalam bahasa Inggris. Let's get started. Mari kita mulai. Zero, zero, zero. One, one, one. Two, two, two. Three, three, three. Four, four, four. Five, five, five. Six, six, six. Seven, seven, seven. Eight, eight, eight. Nine, nine, nine. 10, 10, 10. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. 11, 11, 11. 12, 12, 12. 13, 13, 13. 14, 14, 14. 15, 15, 15. 16, 16, 16. 17, 17, 17. 18, 18, 18. 19, 19, 19. 20, 20, 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 21, 21.
22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 90, 90, 90, 100, 100, 100. Bilangan 30 ke atas seperti 31, 32, 33, dan seterusnya mengikuti pola yang sama dengan bilangan 20 ke atas seperti 21, 22, dan 23. Contohnya, 21 adalah 21, maka 31 adalah 31. Contoh lainnya, 26 adalah 26, sedangkan 56 adalah 56. Kesimpulannya, jika bilangan di atas 20, maka rumusnya adalah menyebut puluhan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan satuan. Mudah bukan? Say it loud. Katakan dengan lantang. That's all for now. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a good day. See you. Jika kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like and share ke teman-teman kamu ya.